ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಬರ್ತೀನತ್ತ. ಶ್ವೇತಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಕೆಳಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್. ಅವು ಚೇರ್ ಬೆಟರ್ ಉಜ್ಜಾ. I am not taking anybody's name anywhere. Please go to speaker. This is poster, okay? Arilla. Sunidhi? Sandra and Sunidhi. എവിടെ വെക്കൂ? ഇന്ന ബാഗിലുണ്ട്. A very good morning to everyone present here. It is both a privilege and a deep responsibility that brings us together in this solemn and significant occasion, World Suicide Prevention Day. Today, we are not just gathering for another event, but a cause that touches many lives. A cause that reminds us of the fragility of human experience and the power we all have to be there for one another.
As the saying goes, sometimes the bravest thing you can do is to keep going. We are here to remind those struggling that hope exists and they are never alone. As Martin Luther King Jr. said, only in the darkest can you see the stars. Today, we are those stars, offering light, support, and healing. We are honored to have with us Crucial as physical health, highlighted the need to maintain a balance between the two for a better and more fulfilling life. The play was effective in engaging the public and spreading the message that mental health should be openly discussed and prioritized, just like physical health. Self-empowerment. This Awareness Week taught us that our impact goes far beyond the sessions we conducted. As mental health professionals, we become more than just educator. We become bearer of hope and understanding. We realize that the most meaningful difference we can make is not only in the formal events, but in the everyday moments where we offer support and empathy to those around us. It is these small, consistent acts of kindness that we truly help build a community where mental health is valued and no one feels alone. This experience has shown us that being there for others, whether through a conversation, a gesture, or simply being present, can create lasting change. The journey does not end here. Committed to supporting one another, we embrace the hope that our collective efforts will continue to inspire change and make a meaningful difference in every life we touch. With this, I conclude my presentation. Thank you. Thank you, Ms. Anupama, for the insightful report. I humbly request Mr. H.M. Rakshit, Assistant Professor, Department of Clinical Psychology, CAPME HS, to kindly escort our esteemed guest to the dais. To welcome the dignitaries, faculties, and participants, it is my pleasure to invite Sister Mari Evelyn, Coordinator for PG Studies, CAPME HS, to welcome the gathering. Over to you, Sister. A pleasant morning to everyone present here for this valedictory program of the Suicide Prevention Week. It gives me immense pleasure to welcome each one of you present here this morning. A cordial welcome to our chief guest of the day, Padma Shri Dr. C.R. Chandrasekhar, a popular figure in the field of psychiatry and psychology. We are truly honored by your presence, sir, in our midst. Today, I feel all the more happy to welcome sir, as he was a dedicated and passionate teacher to me and Dr. Pushpalata, orienting us to the field of community psychology and psychiatry. Happy to welcome you, sir. A hearty welcome to Honorable Judge Shri Santosh MS, our guest of honor. Your very presence is an indication of your appreciation of our efforts towards suicide prevention.
Welcome you, sir. A joyous welcome to Shri Suresh Kumar, President, Rotary Club, Midtown, Shimoga, our guest of honor. We are happy to be associated with you, sir. We welcome you. A sincere welcome to Rotarian Fahim, Secretary, Rotary Club, Midtown, Shimoga. We welcome you, sir. A warm welcome to the President of the Day, Dr. Pushpalata Ji, Principal Katil Ashokpai Memorial Institute of Allied Health Sciences, who is a guiding force in planning the Suicide Prevention Week activities. Welcome you, madam. A homely welcome to Dr. Rajani A. Pai, Director of Manasa Foundation for Mental Health, who is a source of inspiration to all of us. Welcome you, madam. A cordial welcome to Dr. Preeti Shanbag, Academic Director, whose presence always encourages us. Welcome you, madam. A warm welcome to Rotarian past President Veena Suresh. Happy to have you welcome. Happy to have you welcome to you, madam. I also welcome the members of the press, media, who will be our messengers to spread awareness about our efforts towards suicide prevention. I am also happy to welcome all the staff and students of Katil Ashokpai Memorial College and Institute of Allied Health Sciences, DNB students, students of NCVRT, psychiatrists, psychologists, counselors, and nurses of Manasa Nursing Home, and all other invitees. We are all collaborators in the task of promotion of well-being of people in distress. Once again, I extend a warm welcome to one and all. Thank you. Thank you, sister, for your warm words of welcome. Hope is indeed the foundation of our efforts today. As Emily Dickinson's, we welcome you too, sister. Thank you for being with us. Hope is indeed the foundation of all our efforts today. As Emily Dickinson once said, hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. It is this hope that will guide us forward in our mission today. To symbolize the power of hope, we will now begin the function by taking a hope chit from the bowl. I request our dignitaries to take part in this meaningful act. Now, we will be passing the bowl. I request the dignitaries to pick the chits and read the meaningful message out loud to set the momentum for creating hope. So listen to me carefully. ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ನನಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ. Talk to yourself once in a day. Not once a day, many times a day. Otherwise, you may miss meeting an intelligent person, the most intelligent person in the world. Never give up, for that is just the place and time that tide will turn. Thank you. A quote by Mary White: "There is beauty in the journey, regardless of the outcome. Let's grieve and hope and fight together and win the world."
This life, this night, your story, your hope, it matters. All of it matters. The key to getting beyond your struggles is making choices that invite new possibilities, new ways of thinking, feeling, behaving, and living your life for the better. Thank you. Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle. Courage does not always roar. Sometimes courage is the quiet voice at the end of the day saying, I will try again tomorrow. Thank you. Stay alive for the good times. Stay alive through the bad. Stay alive for the hopes and the fears and the dreams, the best that we ever had. When it is darkest, we can see the stars. When the flower blooms, the bees come uninvited. Live, love, and enjoy life. It is an opportunity to grow and experience the beauty of the universe. Said by Abdul Kalam. Thank you. I would like to invite Sandhya Kaveri ma'am. We welcome you ma'am. Thank you for being with us today. I request Ananya ma'am to give her a floral welcome. Thank you to all the dignitaries on and off the dais. Our chief guest today is a beacon of knowledge and dedication in the field of mental health. It is a privilege to have him with us today. I kindly invite Ms. Mayuri, second year MSc Clinical Psychology student, to formally introduce our chief guest. Good morning, everybody. Oh, yes, sir. Yes. It's very difficult, sir. All your achievements are profound. Good morning, everybody. It is a profound honor to introduce our esteemed chief guest, Padma Shri Dr. C.R. Chandrasekhar, affectionately known as the People's Psychiatrist. Dr. Chandrasekhar is a distinguished figure in the field of psychiatry, having served as Senior Professor of Psychiatry and retired Deputy Medical Superintendent at the renowned National Institute of Mental Health and Neurosciences, Bangalore. Dr. Chandrasekhar's illustrious journey in medicine began at Bangalore Medical College, where he earned his MBBS in the year 1973. He then pursued a specialization in psychiatry and earned his MD from NIMHANS. In 1981, he joined NIMHANS as a faculty member, where he made monumental contributions to the field of general psychiatry, community psychiatry, and forensic psychiatry. Dr. Chandrasekhar's legacy is intricately woven into the transformation of mental health care in India. He was a driving force behind the inception of the National Mental Health Program in 1982, which revolutionized the accessibility and delivery of mental health services across the nation. His vision was brought to life through the District Mental Health Program, first implemented in Ballari, Karnataka, and now operational in over 400 districts around the country. Thanks to his pioneering effort, mental health services are now available at primary health care centers
and taluk levels, democratizing access to mental health care for millions. A tireless advocate of destigmatizing mental health disorders, Dr. Chandrasekhar has been a beacon of change in shifting societal attitudes. Through his innovative training programs, he has empowered individuals from diverse walks of life to be a part of this mental health revolution, making mental health awareness a community endeavor. His leadership also brought about significant advancement in the infrastructure of functionality of mental health institutions, ensuring quality care for all. Beyond his clinical and institutional contributions, Dr. Chandrasekhar is a prolific scholar and a communicator. He has authored numerous books, articles, and research papers, both in print and electronic media, aimed at raising awareness about mental health and well-being. His scholarly work is in collaboration with the World Health Organization, includes over 70 scientific articles published in prestigious international and national journals. His research and advocacy have not only advanced mental health care in India, but resonated on a global scale. In 2007, Dr. Chandrasekhar founded the Samadhana Center, where he has provided free mental health consultation to over 30,000 individuals. Additionally, through the Prasanna Counseling Center, he has offered free treatment to more than 10,000 patients since 1980. Our 75-year-old veteran psychiatrist has adopted villages, provided free mental health treatment to over 50,000 patients, and incredibly trained over 20,000 professionals. His altruistic spirit is further exemplified by his extraordinary decision to bequeath his property and earnings to NIMHANS, ensuring his contributions to mental health will continue long into the future. In recognition to his unparalleled contributions, Dr. Chandrasekhar has been the recipient of numerous prestigious accolades. Yes, sir. There's a lot many awards, especially Eminent Psychiatrist Award by Indian Psychiatry Society, Karnataka and South Zone Association, and the most recently, his dedication to mental health and yeoman services have earned him the prestigious Padma Shri in January 2024. Ladies and gentlemen, we are truly privileged to be in the presence of a visionary, a humanitarian, and a scholar who has dedicated his life to uplifting mental health and well-being of others. Sir, now I request all the students to kindly stand up and acknowledge Sir's all accolades and everything he has done for the society and mental health. Thank you so much, sir. It's a privilege to be here, sir, and to hear you speak is even more so. I humbly request you to address the gathering. Thank you. When they are getting ready to project the slides, I'll ask 2-3 questions. This year theme is change the narrative about suicide. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಕಥೆಗಳನ್ನು, ಇದ್ದಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿ. ಸೊ ಇನ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೂಸೈಡ್? ಯಾರೊಬ್ಬರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ವೇದೋಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ, ಇವನ್ ಚರಕಶಿಷ್ಟರ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು? ಎಸ್, ಮಾರಲ್ ಸಿನ್. ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡಿ. ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಹಾಂ, ಯಾ. ಇದೊಂದು ನೈತಿಕವಾಗಿ, ಇದೊಂದು ಅನೈತಿಕವಾದಂಥ ಕ್ರಿಯೆ,
ಪಾಪದ ಕ್ರಿಯೆ. ಈ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ? ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ಇತ್ತು? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪಾಪದ ಕೆಲಸ, ನಾನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಶಿಕ್ಷೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಎಸ್, ನೀವು ಹೇಳಬೇಡಿ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಾಯಿತು. ಎಸ್, ಕ್ವಿಕ್ ಕ್ವಿಕ್. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಆಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಿಂದ ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ್ಮ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಹೋಗೋಗಿಲ್ಲ, ನರಕಕ್ಕೂ ಹೋಗೋಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದು ಅಂತರಪಿಶಾಚಿಯಾಗಿ ಓಡಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಸಾವು ಬಂತೋ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ, ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 10 ವರ್ಷ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಯಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಂದು ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ 10 ವರ್ಷ. ಯಾಕೆ? ಡಾಕ್ಟರ್ ತಲ್ವಾಕರ್ ಅವರ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಬಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು. ಒಂದು, ಅದು ಈ ಪ್ರೇತಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೆಲಸತಿ ಅದು ತುಂಟತನ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಕೆಡಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೆಂಗಸ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾರೇ ನೀನು? ನಾನು. ಯಾರು? ಜಯ. ಯಾವ ಜಯ? ಆ ತಿಂಗಳಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವಳೆ. ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇವ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಅಥವಾ ಇವ್ರ ಗಂಡ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತೀಯಾನೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಗಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಕರೀರಿ, ಒಂದು ಕಾಲು ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕೈ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಲಿ, ಕಾಲು ಮುಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ನಾನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಆತ್ಮ, ನನ್ನ ತಾತನ ಆತ್ಮ, ನನ್ನ ಮುತ್ತಾತನ ಆತ್ಮ. Mahadeva consumed poison to save the entire world. And as sir was discussing, was telling us, consumption of poison is one of the first place, one of the top places for committing suicide. So these are the two contrasts that we can see in this event, where we have invoked the blessings of Mahadeva, who has saved the world by consuming poison. And by invoking his blessings, we are all thinking of protecting many lives who tend to end their life by consuming poison. You should thank Parvati too. Yes, yes, for having stopped that poison. One of our honorable judges at the High Court, while addressing our association when I was practicing as an advocate, he said there are 3 phases in life. The first phase is avmana, insult. That is the first phase. Everyone tends to insult. They discourage, they criticize. They pull us to such an extent that we feel frustrated and we feel that we are defeated, we should give up. But if a person is courageous enough to pass through this phase, he will enter the second phase. That is anumana. The person who was insulted and discouraged to such an extent that he should give up, if he struggles to the next phase, he will be in the phase of anumana. There, the persons who criticized him will say that definitely he will not do it. They will keep on suspecting the ability of that person to cross that phase also. Supposing the other person has the courage of passing that phase also, then comes the last and glorious phase of Sanmana. So I think in the process of our life, we normally pass through this phase also. First is Avmana, then Anumana, and finally comes the Sanmana. But unfortunately, due to the act of suicide, many people tend to give up their life by committing suicide at the stage of Avmana and Anumana. It is very few people who come out of such complex, lead their life peacefully, and then get Sanmana in leading their life meaningfully. So the discussion that has taken place so far relating to suicide in the field of
psychiatry and psychology is also a matter of great debate in the field of law. As Sir was highlighting, Section 309 of IPC has always been a matter of debate in the courts of law. Many matters have been argued decriminalizing that offense. In fact, the provision under Section 309 of IPC was compared to Article 21 of the Constitution of India. Article 21, as all of you know, guarantees the right to life. One of the argument was right to life means right to live with dignity, and when person loses dignity, he has got no right to live, and therefore he can terminate his life. That also is one of the right granted under Article 21. And the other argument was right to life is a positive content. Article 21 is a positive content. There's nothing negative about it, and therefore right to commit suicide cannot be a part of Article 21. This was the arguments advanced before the Honorable High Courts as well as the Honorable Supreme Court of India. The said debate came to the limelight in the year 1985 when the Honorable High Court of Delhi, in case of State versus Sanjay Kumar Bhatia, observed that Section 309 of IPC is a provision unworthy of human society. Because, as all of you know, the repealed Indian Penal Code was enacted in the year 1860. Then, an attempt to commit suicide, as Sir was telling, an unsuccessful attempt, which brings a person back to life, makes him liable for prosecution. And again, he is subject to same trauma in the course of legal proceedings. And as said by me earlier, we are the persons confined to what the law says. We are not bothered about the emotions. In fact, we were not bothered. Let me stand corrected. We were earlier not bothered in the year 1860s, and thereafter, we were not bothered about the emotions. Even a mother who killed 2 children ruthlessly could have been awarded death sentence, because the law says one who murders another person, even if he knows that the act he does ends the life of other, should be given life imprisonment or death sentence. If acquitted, you can see the transformation that the judiciary has undergone over the period of years. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So that is how the transformation happens. And of course, people contributing such transformation are also required. Then in the year 1986, the Honorable Bombay High Court gave its verdict declaring Section 309 of IPC as unconstitutional. It held that attempt to commit suicide should not be an offense. Abetment to suicide, yes, it must be an offense, but attempt should not be an offense. It is more of a psychological matter than of a matter of law. Thereafter, in the year 1994, the Honorable Supreme Court of India also took a similar view in P. Ratinam versus Union of India. It also declared that Section 309 of IPC is unconstitutional, and therefore it is ultra vires of the Constitution and void. However, subsequently, in the year 1996, the Honorable Supreme Court of India in Gankaur case overruled its earlier decision passed in the year 1994 and held, no, we cannot legalize attempt to commit suicide, and therefore that judgment was overruled and held that it must be criminalized, it must be prosecuted. However, in the year 2008, the Law Commission of India submitted a report recommending for decriminalizing the attempt to commit suicide, thereby suggesting to repeal Section 309 of IPC. On 7/3/2011, the Honorable Supreme Court of India made recommendation and it laid down guidelines for passive euthanasia. Now, suicide means termination of life by one person out of his own act. And euthanasia is also covered under this ambit of suicide. Therefore, to distinguish these two aspects as to how a person should end his life, if a person is of vegetative condition, if he is of not of good health, who cannot recover and lead a dignified life, then there was nothing wrong in terminating his life. And therefore, it was recommended that passive euthanasia must be legalized and it must be encouraged. Thereafter,
Officially, even doctors, by virtue of their ethics, they are not permitted to do passive euthanasia. Thereafter, the Mental Health Care Act 2017 came into existence, and there was no direct repeal of Section 309 of IPC, but it gave a presumption. That presumption says that any person who attempts to commit a suicide, there must be presumption that he is under stress or she is under stress. And when such a presumption is raised, such person who attempted to commit suicide should not be prosecuted for the offense. So in this way, Section 309 of IPC was kept aside of the statute book by decriminalizing the act of attempt to commit suicide. Under the Mental Health Care Act, mental health review boards have been established, and recently, last month, August 2024, the government of Karnataka has issued a notification appointing the additional district judge, in his absence the principal district judge, as chairman of Mental Health Review Board, working at the every district level. Recently, we had a meeting with respect to NALSA scheme relating to the mental issues, sir, where the meeting was chaired by Honorable Justice N. Kumar. He has also guided us to assist the Mental Health Review Board in taking action to consider the cases of mental health issues, because we have been deputed full-time to create awareness not only about law but also about the benefits that are available to citizens. And Mental Health Care Act is definitely one of the statutes which protects the man or a person to lead a better life. Therefore, this Mental Health Review Board is now established at Shimoga and headed by the Honorable Additional District Judge. To move further, in the recent change in the field of law, one can refer to Bharatiya Nyaya Sanhita. Under this provision, attempt to suicide has been punished in a different way. Under Indian Penal Code, an attempt to suicide was penalized straight away without any precondition. But under Bharatiya Nyaya Samhita, if a person attempts to commit suicide with a view to threaten a public servant, to favor such person, or to heed to his request, then such person is penalized and he will be prosecuted for the offense. Yes, it's a para-suicide. As highlighted by sir, a student says, sir, if you don't pass me in this examination, I will commit suicide. Or a person going to a police station will say, sir, don't arrest me. If you arrest, I will commit suicide. So thereby threatening the public servant from discharging his duties, such person, if he attempts to commit suicide, that is an offense. So this is one of the welcome changes that are brought under Bharatiya Nyaya Samhita. The title for this 2024-26 relating to Prevention of Suicide Week, that is the changing narrative on suicide, start the conversation. I have been working in District Legal Service Authority for the past 3 months. Start the conversation is a very great idea, because I have personally negotiated, mediated and conciliated matrimonial disputes, disputes relating to check bounce matters, partition suits, and other matters which are pending before the court, where the Honorable Presiding Officer refers the matter to DLSA for mediation and conciliation. In the process, I have come to know that many people who litigate before the court of law avoid conversation between themselves only for the reason that there is a litigation pending in the court. They say, we will look at you in the court of law. They come to the court, but they don't talk to each other. When the matters are referred to DLSA for mediation or conciliation, we make both the parties sit and talk to each other. Then we come to know, recently I had an experience relating to a check bounce matter. In fact, one of the parties had also thought of committing suicide. The reason was, in the year 2014, one check bounce matter was filed. The amount of check was 60,000 rupees. When the complaint was filed, it was taken on board and cognizance was taken, summons was issued to the accused. He was not receiving the summons.
Incidentally, it was served on his house and thereafter warrant was issued. When once this person went to his mother-in-law's house, there the police came and arrested him. So he lost all his dignity in the mother-in-law's house and therefore he attempted to commit suicide. He had that thought. But he did not bother to come and approach this complainant for negotiation. The complaint was pending before the court from 2014 to 2023. Then a judgment was rendered convicting that person for committing the offense under section 130. Worthy of adjudication, it is better to conceal it, because there was further chance of litigation before the Honorable High Court and Honorable Supreme Court of India. When the matter was conciliated, I came to know that the amount involved was 60,000 rupees, but both the parties had spent more than 1 lakh each. I fairly asked them, what is the expense that you have incurred? Both of them fairly said, sir, we have spent not less than 1 lakh. I said, do you bother reducing some amount out of 60,000 rupees if this was not litigated? He said, yes, of course, sir. I could have thought of it. Then I asked the accused, what is your case? He said, I have never borrowed any amount from him. I said, instead of spending 1 lakh, could you bother paying some amount to him? He said, yes. So that is where the conversation started, and then both of them realized that, yes, sir, we will negotiate now and sit. Ultimately, both of them agreed that the accused will pay 40,000 rupees to the complainant, and this is how the matter ended in compromise. Similarly, in family matters, whenever I can understand the situation of the wife, because she is isolated from the known circumstances and taken to a new house where the thought process, even the conversation style, the food habits, everything is different. So it is really a challenging task for any woman to adapt to such circumstances. It takes some time, but such time may not be given in all the household. So normally this tends to bend towards mental harassment, mental abuse, verbal abuse, emotional abuse, and all sort of abuses as defined in Domestic Violence Act. Finally, when they come to the court and file petition, we come to know that the dispute between the parties is not of such a serious nature. If they had sat down and talked to each other, they could have negotiated and settled their dispute. To quote one of the instances of my own experience when I was an advocate, one of my friends who trusted me came to me and said, Santosh, I am facing difficulty in my family life, so I want divorce, you please advise me. I said, where is your wife? He said, she is with me in my house. Okay, what is the issue? He said, I am suspecting her because she frequently talks to her father-in-law, her uncle, that is the brother of her sister, her mother, brother of her mother. So he frequently calls her on phone. She has hours of conversation. She has no attention towards me. Then I said, can you bring her to my office? Let me have a conversation. Fortunately, he agreed. He brought her along with him on one Sunday. I made both of them sit in my office and asked them, please tell me your problem. Both of them started right from preparing food, cleaning the house, keeping the dresses on one side. Everything was blamed by both the sides. They were married for 4 months by that time. Then I asked, how did you come to know each other? Then they said, we were loving each other for 4 years. So, these 3 knots tied by this gentleman to that noble lady destroyed all the peace and love between them. Then I said, how did you fall in love with each other? Both of them blossomed with smile, as if they were in the college. They had that experience. I could feel it on their face. They cherished the days when they went outside, when they went to cinema, when they went to some other places, or visiting their houses frequently. They enjoyed it. They said it with all satisfaction in their heart. So I felt that there is love in their heart even now. I did not tell her that he had come to me for divorce. So I said, do you mind if you forget that you are married and if you continue thereafter as lovers? Can you lead life peacefully? That lady readily accepted. Yes, we can do it. But something was bothering him because of telephonic conversation. I then said, I made a request to her. Whenever you receive any telephonic conversation, please talk to him as to what was the subject that you discussed with your relative.
just for a few minutes. And at times you can even switch on your loudspeaker also, no issue. I said, do you have any objection? He said, no, I have no objection at all. Because that was the suspecting factor for him to create dispute. Fortunately, both of them agreed. I requested them, can we meet again after 1 week? They went back. I called my friend and said, while going back, please hold her hand and then go. They held their hand and went back. Thereafter, both of them came after 1 week with sweet box in their hand. I said, what is the matter? He said, we are very, very happy. Our relationship is restored. The love has come back. Then I, on a lighter vein, asked, where is your Mangal Sutra? She said, it is in my neck. So, starting conversation will definitely have an impact, not only for a person who attempts to commit suicide, but also to a person who feels stress, who feels frustration. Therefore, I think, personally, I think that litigants before the court who are fighting their matters should resort to such things. It is not that only a person, when he feels defeated and helpless, only when he makes up his mind to commit suicide that he should come and talk to each other or start the conversation. No. Conversation is a gift given to all of us. So we should start it as a matter of course. We should adopt it in our lifestyle. In that manner, probably I think suicide is the hardest decision a person can take. Even slightest of the difference we can avoid. Misunderstanding we can avoid. Many a times we apologize when we have a wrong notion. We apologize that I had a wrong notion about you. Thanks for the conversation. We had clarity now. So I think this is the title which will be for 24 to 26. Rightly so, we should start conversation and we should call for every person suffering such feeling to commit suicide to start the conversation with any person of his trust. So this conversation needs to be restored when every person feels that he is defeated or has difference of opinion. With this, I thank the organizers for inviting me here to share few of my thoughts on this subject. In the process of getting myself enlightened about the subtle aspects of the psychiatric problems and the manner in which it is handled and the areas available to tackle this issue relating to mental health. I thank one and all for your patient audience. Jai Hind, Jai Karnataka. Thank you, sir, for your thought-provoking words. It is a true honor to have you among us today. Now, I request Christina, second-year MPhil Clinical Psychology trainee, to introduce another guest of honor of ours, Mr. Suresh Kumar D, President of Rotary Club, Shimoga Midtown. Over to you, Christina. A very good afternoon to one and all present here. Am I audible? Okay. So I consider myself very fortunate to be here today, to be listening to Padma Shri Dr. Chandrasekhar sir, Honorable Judge Santosh sir. With that, as we commemorate the Suicide Prevention Week today, I would like to introduce our third guest for the day, Shri Suresh Kumar Durgappa, Principal Partner and CEO of Calectics Private Limited. It is my great pleasure to introduce our esteemed guest, Suresh sir, who is highly accomplished technocrat and entrepreneur. Sir holds a bachelor's degree in engineering from the prestigious Bapuji Institute of Technology in Davangere. Since beginning his career in 1996, he has amassed a wealth of experience both in India and internationally, excelling in various roles and capacities. Throughout his professional journey, Sir has worked on projects for some of the world's leading companies, including BMW, Prestige, Abbott, Microsoft, and Verizon, among others. Currently, Shri Suresh Sir is the founder and owner of Calectics, a successful software company with branches in Mangalore, Ahmedabad, Shivmoga, and Chicago, USA. Under his leadership,
Calyptics continues to grow and innovate in the technological industry. Beyond his professional achievements, Suresh sir is also a passionate Rotarian, deeply committed to social welfare. As a major donor in Rotary, he actively participates in various philanthropic initiatives. This year, he is serving as the president of the Rotary Club Shivmoga Midtown for the 2024 and 2025, leading with the same vision and commitment that defines his career. Please join me in welcoming Shri Suresh sir to honor us with his presence and words. I kindly request Shri Suresh sir to speak a few words. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಸಂತೋಷ್ ಸರ್, CR ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ರೋಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ರೋಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ರೋಟ್ರಿ ಈಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೆನಿಫಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಉಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ 116 years ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದು ಇಷ್ಟು ಓವರ್ ಅ ಸೆಂಚುರಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಡಿಬೋದಲ್ವಾ? ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮೋಟೋ ಏನಂತಂದರೆ ಸರ್ವೀಸ್ ಎಬೋವ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ರೋಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ಬೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಬೈ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್. ನಾನು ಸೇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಓಕೆ ನೀವು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ರೋಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನಾನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರು, ನಾನು ಒಂದು 25 ಜನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು. ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಅವರು ಒಂದು 25 ಜನ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು. ಇವೆನ್ಚುಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸೊಸೈಟಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಾಗಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನವರು ಇರಬೇಕು, ಕ್ರೀಮ್ ಲೇಯರ್ ಇರಬೇಕು. ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದ ರೀಸನ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ಈಗ ಒಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು. ನಾವಾಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ಸಂಬಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇ ಒಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ತೊಗೋಬೋದ ಕೊಟೇಶನ್ಗೆ. ಈ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನು ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 10% ಇರೋ ಥರ ನಾವು ಕ್ಲಬ್ಬಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಪ್ರೀತಿ ಪೈ ಮೇಡಮು ಇದಕ್ಕೊಂದು ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಎರಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ಮಾಡೋಣ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮಗೇನಂತಂದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಾಟ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಎಲ್ಲರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲೂ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಅವ್ರು ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ, ಇವ್ರು ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಲೇಮನ್ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಇವಾಗ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳೋದು ಯಾರು ಸತ್ತೋದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ನಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್.
ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್, ಏನಾರು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ ಇತ್ತ ಅವನಿಗೆ? ಇಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಏನಾರು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರ, ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರ? ಈ ಥರ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ರೀಸನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೆ. ಬಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಮೀ, ನಾವು ಕೇಳಿರೋದು, ಮಾಡಿರೋದು, ಓದಿರೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸುಸೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಒಬ್ನಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆಯಿತು ಅಂತ ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಅದು ತುಂಬ ಜನ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ಬಂದು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಸಾಲ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅದನ್ನು ಜಗಳ ಆಗಿದ್ದು ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಈಗ ಫಿಸಿಕಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಡಿಫಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಈಸಿಲಿ. ಬಟ್ ಮೆಂಟಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಜಸ್ಟ್ 1.5 year ಬ್ಯಾಕು ನನಗೆ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರು. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೂ ಹ್ಯಾಪಿ ಪರ್ಸನ್, ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದಿನ ಐ ಗಾಟ್ ಅ ನ್ಯೂಸ್ ಸೆಟ್ ಅವರು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ. ಅನ್ಬಿಲೀವಬಲ್. ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಾವು ಒಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹರ್ಬಲ್ ಲೈಫ್ ಕ್ಲಬ್ಬಲ್ಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಮೈಲ್, ಗ್ರೀಟ್. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಡಿಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ, ನೋಬಡಿ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅದನ್ನು ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೇನೆ, ನಾವೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು. ಅದು ವಿತ್ ಕ್ಲಬ್ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿರಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಫರ್ಟ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಈ ಸುಸೈಡ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದೇನಂತಂದರೆ, ನಾವು ಒಂದು 3-4 ಜನ್ರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋದರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಷ್ಟು ಸುಸೈಡ್ ಕೇಸ್ಗಳಿತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆವಾಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ. ನಾನಾಯಿತು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಏನಂತಂದರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂತಂದರೆ, ಈ ನಾವು ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ಆಗ್ತಾ 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 ನಾವು ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇವಾಗ ಬುಕ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಲವ್ಸ್ ಟು ಅದೇ ಬುಕ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಥರ ಮಾಡಿ ಮೂವಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 hours ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡರ್ನೈಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಟು ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟಫ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು, ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬಂದು ನಾನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಲಾಸ್ಟ್ 25-26 years ನಮಗೇನೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ 1996. ಆಗ ಇಮೇಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದ್ರೂ ಒಬ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರ ಇಮೇಲು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲಿಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಗೊಬಂದು ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಡೋರು. ಇಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೇರ್ ಡ್ರೈವಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಹೋಲ್ ಡೇ ಟು ರಿವ್ಯೂ, ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ದಟ್ ಇಮೇಲ್. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸಾಯಂಕಾಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸೋರು. ಸೊ ಲೈಫ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, 25 years ಆದಮೇಲೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಝೋನು, ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ 11:30 ನಾನು ಮಲ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ದೆನ್ ಐ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಇಮೇಲ್. ಅದು ಫೋನಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಫೋನಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ.
ಫೋನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಸರಿ ಬಿಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಮಲ್ಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಅದಾಗಿ ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನೊಂದು ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿದೆ ಅಂತ. ಆಯ್ತಪ್ಪ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು 2 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡು. ಸೊ ನೀವು 24 ಅವರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ವಿತ್ ವರ್ಕ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಸುಸೈಡ್ಗೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಇವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ XYZ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ನ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸಾಲದಿಂದ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರು, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಓವರ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್, ಓವರ್ ಆ್ಯಂಬಿಷನ್ಸು, ಏನೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಏನು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಸುಸೈಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಬೆಳೆಸಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ನೋ iPhone 16 ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಪಲ್ 16 ಇರೋದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಆ್ಯಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಬಟ್ ಈ ಥರ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಶೋ ಆಫಿಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಪಲ್ 16 ಬೇಕು, 1.25 ಲಕ್ಷ EMI ತೊಗೊಳೋದು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲೈಫ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Thank you, sir, for your enlightening words. Now it is time to hear from our respected president for today's event, Dr. Pushpalata ji, Principal CAPME HS. With her vast experience and compassionate approach, she has been a guiding light in our efforts. Madam, please take the stage. Good afternoon to all the dignitaries on the dais, faculty, students, staff, press, media, and one and all. Today, we are having the valedictory program of the Suicide Prevention Week. As all the speakers mentioned, triennial theme for 24 to 26 is being changing the narrative on suicide. With the call to action, start the conversation. Regarding the topic of today's conversation is suicide prevention. As we have heard from the eminent speakers, suicide is a major public health challenge with more than 7 lakh deaths each year globally. And each suicide has far-reaching social, emotional, and economic consequences and deeply affects individuals and communities worldwide. The call to action encourages everyone to start the conversation on suicide and prevention. Every conversation, no matter how small it is, it contributes to a supportive and understanding society. By initiating these vital conversations, we can break down the barriers, raise awareness, and create better supportive society. Changing the narrative on suicide is about transforming how we perceive this complex issue and shift from a culture of silence and stigma to one of the openness, understanding, and supportive. This theme also emphasizes the need to prioritize suicide prevention and mental health in policymaking, calling for government action. Changing the narrative requires advocating
for policies that prioritize mental health, increase access to care, and provide support for those who are in need. What I personally feel is, what is lacking in our younger generation is, at current times, is lack of resilience. Adolescents and younger adults, especially, they have poor resilience and poor frustration tolerance. They do not have the endurance and adequate coping strategies. Children learn resilience from the parents. Parents should be role models in demonstrating this resilience so that it is made part of our lifestyles from the developing age itself. Some parents are here, and also the prospective parents are students who are going to be parents. So what I urge is, we must foster this resilience and instill children with fighting spirit and face the challenges of life and stress that they encounter rather than giving up on the life. We at Katil Ashok Pai Memorial Institute under Manasa Trust, just to brief you about our institute, we have graduate, postgraduate, and professional courses up to DNB Psychiatry. We are adding BSc Nursing course as well. And we are having Manasa Nursing Home, about 100-bedded hospital attached to the college for all the clinical services and training in treating the mentally ill patients. We also have Child Guidance Clinic, Rehabilitation Center, De-addiction Unit, Geriatric Mental Health Care Center under the trust. Manasa Institute, founded by Dr. K. Ashok Pai, an eminent psychiatrist, filmmaker, and writer. Dr. Pai's household name in Malenadu and Karnataka and Manasa has gained acceptance and credibility as providing affordable, comprehensive, committed care for patients with psychiatric, neurological, and psychosocial problems. And it has been actively involved in mental health care for the past 35 years. Our institute has been instrumental in holding awareness and training programs in schools, colleges, and involved in community outreach programs, and has extended counseling services to NGOs, trauma victims, inmates of prison, police personnel, and various such outreach programs. We also have tele-counseling services and helpline for the public. Like every year, we organize the Suicide Prevention Program. World Suicide Prevention Day is observed on September 10th every year to raise awareness about the far-reaching consequences of suicide. The significance of the program is that we are having a valedictory program of Suicide Prevention Week, which we observed the last week. First and foremost, we are delighted and honored to have our prestigious Padma Shri awardee, senior consultant psychiatrist and renowned writer, Dr. C.R. Chandrasekhar, as chief guest for today's valedictory program. I'm very thankful to sir for making time to grace this very important and crucial awareness program on suicide prevention. And I will also like to mention here for my students that, as Sister Marie Evelyn mentioned, that I'm also one of his students during my MPhil course at NIMANS. And I'm honored to have Dr. CRC here today to once again to hear his talk, enlightening words in this valedictory program. And we also have special lecture by Dr. CRC in the afternoon session as well. Thank you very much, sir, for being here with us. And we have Honorable Civil Judge and Member Secretary of District Legal Security Authority, Shimoga, Shri Santosh sir, as guest of honor. We are indeed very grateful for his presence for today's event and for his thought-provoking and insightful words. And he also mentioned about the legalities on suicide. And when we invited sir, he was more than pleased to agree to come here today to spend some time with the audience and students who have gathered here to ponder over the important menace like suicide and about the prevention of the same.
Thank you very much, sir. We have another guest, Sri Suresh Kumar, President of Rotary Club Midtown Shimoga, who has associated with us in conducting this valedictory event of week-long activities in observance of suicide prevention awareness program. Thank you so much, sir, for always being there with our Manasa Trust for organizing these kind of meaningful programs. What I could gather from eminent speakers are that this suicide is there way back in our mythological time. So, including Mahadev, he was impulsive. Either he will be impulsive or he will go into inertia, into yoga samadhi, whenever there is a crisis. So what we have to learn from this is that these are some of the things that we have to take care of, and then how to have a balanced mind state. And also, what Suresh sir mentioned is that how supporting system is very important, supporting society is how much important, and then each one of us should be contributing to this kind of an endeavor. So I thank another guest, Fahim sir, Secretary Rotary Club, for being here with us. I must be grateful and thank our management, Dr. Rajni Pai, Dr. Preeti Pai, and Dr. Vaman sir, who are our pillar of support and constant encouragement for all our endeavors in the department as well as in the institute. Thank you, ma'am, and sir in his absence, for your constant support, guidance, and that give us extra motivation to embark on more such programs, reaching out to people with a message on mental health aspects and the treatment options available. As I mentioned earlier, in the event report, Katil Ashokpai Memorial Institute of Allied Health Sciences under Manasa Trust have had a week-long activities in creating awareness in public from 2nd of September to 10th of September 2024. I must acknowledge and appreciate all the students of MPhil Clinical Psychology, MSc Clinical Psychology, and our NCVRT students who have actively participated in this program from the inception till this event. I am truly happy with their involvement. Yeah. Yes. Yes, sir, of course. So what I heard from sir is regarding the legal issues, whatever the queries that you have, you can always ask sir, and he will be pleased to answer. And this is an opportunity for lay people like us to get enlightened with whatever the legal amenities are available. And also, sir will answer. Okay. So, I was thanking my students, and I am very much proud and happy about one person whose name I should mention, our student coordinator, Anupama V. Prabhu, second year MPhil Clinical Psychology student, and her team, who has taken all the responsibilities on shoulder and made this program successful. Please come. Thank you, Anupama. I thank press media for your support in reaching out public in larger number. To conclude, I could say together we can be the voice that cares and make a positive impact in the lives of those who may be struggling silently. Let us unite in our efforts to prevent suicide and create a world where every individual feels valued and supported. No one else can play your part. You matter. So help yourself and help others. Thank you. Thank you, ma'am, for your kind guidance. Yeah. You can pen your questions and send it, or you can stand up and ask questions.
Okay, we'll be sending across a bowl filled with chits. Any questions that you have you would want to ask? First question from our side is, do you have questions? Please raise your hands. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಸಾರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಸಾರ್ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕ್ವಶನ್ ತಮಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಫಾರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್. ಲೀಗಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಕಲಿತು ತಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾರ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಯಾಕೆ ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇಂಥ ವೇದಿಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯು ಮೇ ರೀಚ್ ಈವನ್ ಮೋರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಹೈಟ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳ್ತಲ್ಲ ಹಿಂದಿನವರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಎನಿ ಡೌಟ್, ಈಗ ಒಂದು ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋವರೆಗೂ ದಡ್ರು ಅಂತ. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ಸಿಲ್ಲಿ. ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ನಾನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಸಿಲ್ಲಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆಲ್ಲರೂ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ. ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್. 10 ಜನ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ 90 ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ 3 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಅನುಭವ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನನಗೂ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಔಟ್, ಪ್ಲೀಸ್. ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್. The legalities of suicide in section 309 and 306. So when you're making these judgments, do you have psychiatrists or psychologists also on the panel? ವೆರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನಾನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ. ವಿ ಗೋ ಬೈ ದಿ ಲೆಟರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಲಾ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಮಗೆ ಎಮೋಷನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ಸು ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಲಾ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ 2 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಶಿ ಈಸ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ವಾಟ್ ದ ಲಾ ಸೇಸ್? The law says any person causing any injury which results in the death of other person, knowing that such injury will result in the death of such person, commits a murder. When a person commits murder, there is only 2 options for the presiding officer. 1, to award life sentence. 2, to give death sentence. And mother killing her own children is a offense which we cannot imagine. ಯಾಕಂದರೆ ಮಾತೃವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದಾ, ಅಥವಾ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಕಮಿಟ್ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅನ್ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಯಿತು, ಅಂಥ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದಾಗ ಸಿಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಪೊಲೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಫೆನ್ಸ್ ಕಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನಿಜ, ಆದರೆ ಇವರು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಅಫೆನ್ಸ್ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಕಾರಣನ ಕೂಡ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ವಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಪರ್ಸನ್. ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಲಯಬಲ್ ಫಾರ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್. ನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ವಿ ಶುಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲೈಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸೋ ಡೆತ್ತೋ, 1 year ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟೋ ಫೈನೋ, ಅಥವಾ 2 ಕೊಡಬೇಕಾ ಅಂತೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟು ಮತ್ತು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರು ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು, ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು, ಆ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ತೊಗೊಂಡು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸಾರ್ ಅವರು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೂಡ ಸಾರ್ ಅವರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಡ್ಜಸ್ಸಿಗೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಎನ್ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈಡ್, ವಿ ಫೈಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ಬೋದಾ, ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಅಗ್ರವೇಟೆಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ನಾವು ಡೇಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಡೇಟಿಗೆ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗಂಡ ಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋ ಪೆನ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೆಂಡತಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್. ಸೊ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಬಹಳ ಮಾಡಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ನಾವು ಆ ಅಗ್ರವೇಟೆಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅದೇ. ಬಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸಲ್ಲಿ
ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಅದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ತಾವು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ, ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ದಟ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇಫ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ದಿ ಅಫೆನ್ಸ್, ಆರ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಮೇ ಈವನ್ ಅಕ್ವಿಟ್. ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಎ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ. He is there to punish the wrong. He is also there to protect the innocent. So ಹಾಗಾಗಿ this is a mechanism how we work. If IO has got access to psychiatrist, definitely we will use it ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆದರೆ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್. ವಿ ಮೇ ಗೆಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್, ಬಟ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಥ್ರೂ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೀನಿಂಗ್ attached to it. So that is my response. Any response from your end, sir? No, I will quote one more case. Couple from Kolar had marital discord for a long time. ಆಮೇಲೆ to lady developed depression. She was taken to St. John's. Then 2-3 months treatment went on. Somehow she didn't respond. Then they came to me, came to Samadhana Center. We also made a diagnosis of depression, put her on treatment. ಒಂದು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಸರ್ ಅಂತ. ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಗಂಡ ಕೇಮ್ ಅಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಶಿ ಕಮಿಟೆಡ್ ಸೂಸೈಡ್. ಆಗೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೆಂಡತಿ ಕಡೆಯವರು ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಈಸ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಸೂಸೈಡ್. ನಿತ್ಯ ಜಗಳ ತೆಗೆದಿದ್ದ, ನಿತ್ಯ ಬೈತಾ ಇದ್ದ, ನಿತ್ಯ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವಳಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ಲು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪನಿಷ್ಡ್. Then I was called. The depression, the amount of depression, degree of depression was responsible for suicide. ಹೌದಾ? ಎರಡನೇದು, ಆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಗಂಡ ಕಾರಣ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮನೆಯವರು, ಸರ್ ಗಂಡ ಮೊದಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ಗೆ ಏನೋ ಆಸೆ ತೋಸೆ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಬರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಪ್ರೆಷನಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ಲು ಅನ್ನುವಾಗೆ ನಾಟಕ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ. ಅಲಿಗೇಷನ್. They were alleging both St. John's Department of Psychiatry, who Dr. saw. So he was influenced by the husband, either by drama or by giving money or by any incentive. Similarly, they influenced Dr. Chandrasekhar to write in the case sheet that he is depressed and she needs medication. They both of them have prescribed medicines. And so he wants to take shelter under the banner of wife was suffering depression. That's why she committed suicide. I'm not responsible. Moonak sessionally, the prosecution or the lawyers were arguing for that husband is the culprit, he should be punished. They went on. Then finally, one judge was about to make him the culprit, convict him. Unfortunately, there was a transfer and a new judge came. Then the new judge asked me, Dr. Chandrasekhar, you are a senior person, you are working in Nimmans. I know Nimmans, nobody practices, nobody accepts any incentives. Whatever judiciary entirely depends on either Nimmans or Department of Psychiatry, Victor Hospital. Private hospitals, we don't know. There are allegations that they may get influence, or private psychiatrists, they may take money or they may get some incentives to give wrong reports. Then you tell me whether how much depression was there. Okay, she committed suicide. But do you think that
the quarrel between husband and wife was the reason for depression, and depression is the cause for suicide. Because when we went to the case sheet, the discard wasn't of very severe nature. Only they were not happy, and they were reconciled, and then they had 2 children, and so the quarreling between husband and wife didn't contribute anything to the depression. Then even the judge didn't know there's an entity called endogenous depression. Depression ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. Then I had to explain, sir, Dr. Ashok, you tell us what is endogenous depression. That means without any external reason, provocation, stimulation, can a person go into depression? Then I had to explain what is endogenous depression, but that means this lady's dopamine level in the brain already 3 episodes. So it's a recurrent depressive episode, endogenous type, and out of depression, she took medicine, but the dose was insufficient. I increased the dose. She improved a little bit, but finally succumbed to suicide. Then I said, probably, in my opinion, the marital discord may not have contributed, or contributed little, not to the extent of lady going for suicide. And after that, poor husband was acquitted. Otherwise, no, they were going strong to see that he is punished, telling that he is responsible for the suicide of the, or is Section 306, he was about to get convicted. Sir, like nowadays we can see that many students, they commit suicide on failing their exams, entrance exams. So like what roles do you believe that educational institutions and schools, they can play for identifying suicidal tendency in students? Like what role they can play? ಇದು ಪ್ರತಿ ಪೇರೆಂಟ್ಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ಟೀಚರ್ಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೆಲ್ಲಲು ಇಷ್ಟ ರೀ, ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ರೀ, ಹೈ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ರೀ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ನೋಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಫೇಲ್, ನೋಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಲೂಸ್. ಇಂಡಿಯಾ ಒನ್ ಡೇ ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತರು. 9 consecutive matches they won, and final match they lost, and everybody was crying. Kohli was crying, Bumrah was crying, Rahul was crying, and Prime Minister Modi has to go and ಕೌನ್ಸಿಲ್ ದೆಮ್. 9 ಮ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ನೀವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದೀರಿ. ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸಿ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಗೆಲ್ತೀವಿ, ಬೋತ್ ಈಕ್ವಲಿ ಫೈಟ್. One wins and one loses. So see that, find out why you failed. Whether the Australians were stronger than you, or you made some mistakes. ಹಾಗೆಯೇ 20 ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆದ್ವಿ, ಯಾರು ಸೋತರು? ಯಾರು ಸೋತಿದ್ದು 20 ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ, 20 overs ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್? ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವೈ ದೇ ಫೇಲ್ಡ್. ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಸಲ ಗೆದ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತ ಕುಣಿಯೋ ಬದಲು, ಈ ಸಲ ನಾವು ಗೆದ್ವಿ, ಹೇಗೆ ಗೆದ್ವಿ? ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ ಗೆಲ್ಲುವುದು. ಸೋತಾಗ ಯಾಕೆ ಸೋತು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆ ಫೇಲ್ ಆದವು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆರ್ ದ ಅಪೋನೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್, ದೆನ್ ಗೆಲ್ಲಲು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಪಾಸ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಹಿಡಿದು PG ತನಕನೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೇರೆಂಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಟೀಚರ್ಸು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ವೆಲ್ ವಿಶಸ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ್ದು, ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಪೀಪಲ್ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ 1 hour
one student is committing suicide in India, so we have to concentrate on people who fail or who unexpectedly get less marks. ಸರ್ 90 ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್, 70 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್, ಅವಮಾನ ಸರ್, ರೀಚೋಟಿಂಗ್ ಆಗದೆ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ you have to learn a lesson from failure. Abraham Lincoln had 40 failures in his life. 20 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಗವರ್ನರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನೋ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ದ, ಅವಳು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಇನ್ನಾರನ್ನೋ ಮದುವೆ ಆದ, ಅವಳು ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಓಡೋದ್ಲು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ವೆನ್ ಈ ಸ್ಟುಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಕ್ಕದ್ರು. ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವನು ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸೋಲಿದ್ರು, ಇವನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನಂತೆ. ಬಟ್ ಈ ಸೈಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ. And he became President of America twice and became historical President of America. On ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಸೋತೋದೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದೋರೆ, America wouldn't have seen such a great president, or the world wouldn't have seen such a great man who fought against slavery. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಪಾಠ ಅಂತಂದರೆ, ಗೆದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಗೆದ್ದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಬಿಕಮ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ನಾನೇ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಮೇ ಫೇಲ್. ಗೆದ್ದಾಗಲೂ ನೀವು ಅತಿಯಾಗಿ ಹಿಗ್ಗಬೇಡಿ, ಸೋತಾಗ ಕುಗ್ಗಬೇಡಿ. ಜಯ ಜಯವು ಲಾಭವು ಸಮಕೃತ್ವಂ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಮಾತನ್ನು? ಯಾರ್ರೀ? ಜಯ ಜಯವು ಲಾಭವು ಸಮಕೃತ್ವಂ. ಯಾರು? ರಾಮ ಹೇಳಿದ್ದ? ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದ? ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಹೇಳಿದ್ದ? ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞತೆ. ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಹೀರೆಕಾಯಬೇಡಿ, ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಕುಗ್ಗಿ ಸುಟ್ಟ ಬದನೆಕಾಯಬೇಡಿ. ಅದರಿಂದ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ, ಇವತ್ತು ಸುಖ ನಾಳೆ ದುಃಖ, ಇವತ್ತು ದುಃಖ ನಾಳೆ ಸುಖ, ಇದೊಂದು ಚಲಿಸುವ ಮೋಡಗಳು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವೇದಾಂತಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದರಿಂದ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾಳ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಯು ಆರ್ ಎ ಟಾಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಪರ್ಸನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಗುಡ್. ವಿಚ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್? ಫಸ್ಟ್ BA. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್. ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ನಿಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪೇರೆಂಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಮೊದಲ ಥರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೆ ಓದಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವೆನ್ಯೂಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ನಾಟ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಗಬೇಕು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆ ಥರ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದೇರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ಸು. ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು 10th ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಕರಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಅವನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಅವ್ನು ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ, ಅವನಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೋ ಅವ್ರ ತಾತಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಸಾಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇವನೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಆ ಬಯಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೇ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೇರ್ ಅವರ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನು, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೆರಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ದು ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಟ್ರಿಕ್ಸೇ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ, ವೇರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ವೇರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಅಂತ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಅ ರೈಟ್ ಪಾತ್ ಟು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Being the theme, start the conversation. So whenever the students feel something is not okay with me,
that you should talk to the concerned. Now, I appreciate the initiative of Government of India that in all the schools, these counselors are must. And to identify this kind of kids who are having problems and suffering silently. So that is the objective of this entire exercise. Don't be silent. You have to talk. And also the fellow mates who find this kind of your classmates who may be showing a difference in their behavior or their day-to-day activities, you have to talk to them. Followed this, we will be showing some videos which will highlight about the importance of talking to somebody. And also, if you find somebody having such issues, you have to show that kind of a support so that you encourage them to talk out their problems. So that is what I urge on that. Thank you. ಹೆಲೋ ಸರ್, ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಈಗ ಸೂಸೈಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 1 ವರ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ 2017 ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಬಂತು, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಸೈಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಎಸ್, ಸೊ ದ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ವಾಂಟಿಂಗ್ ಟು commit suicide should be related to that they should have some stress anta. So in the course of this 1 year, are they given any treatment for feeling better? Because sir, stress cause ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಲೇ they would have attempted suicide. ಅವ್ರನ್ನ 1 ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಕರ್ಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್? ಹಿಂದೆ ಏನೂ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ ಥ್ರೆಟನಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕಂಡ ಹಾಗೆ ಜೈಲಿಗೇನು ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋರು. 2-3 ಸಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಬೇಡ ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏಕೆಂದರೆ ಜೈಲಿಗೆ ಆಗಲೇ ಓವರ್ ಕ್ರೌಡೆಡ್ಡು. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಳು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಗಳು ತುಂಬೋಗಿವೆ, ಹಾಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋರು, ಅತ್ಯಾಚಾರ ತುಂಬೋಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಥ್ರೆಟ್. ಹೇಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಹಾಪಾಪ, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ದೇವರು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಕೂಡ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಜೋಕೆ 1 ವರ್ಷ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಿನ್ನ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೌದಾ ಸರ್, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ 1 ವರ್ಷ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ದೇವರ ಅಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ 20 to 10 ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 20 ಕೇಸ್ ಬರೋವು ಕ್ಯಾಶುಯಾಲಿಟಿಗೆ, ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಸೂಸೈಡ್ಸು. ಅವಾಗ ಸೈಕಾಟ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡು ಅಷ್ಟೇ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸ ಮಾಡಬೇಡ ಹೋಗೋ, ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಮ್ಮ. ಬಟ್ ಈಗ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೈಕಾಟ್ರಿ ಇನ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ, ಎವ್ರಿ ಕೇಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ಮೀಟ್ ದಿ ಸೈಕಾಟ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ. They have to. And of course, as I mentioned, counseling, medical treatment, ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳು ಈಗ ಸೈಕಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ 31 districts ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೈಕಾಟ್ರಿಕ್ ಟೀಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಒಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇನ್ನೊಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೈಕಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಎವರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಓಕೆ. ಹಾಗೇನೋ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ವೆರಿ ಪ್ಯಾಥೆಟಿಕ್ ಸ್ಟೋರಿ. ನಮ್ಮ ರೋಟಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಮಗ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು BSc. PU ಆಯಿತು, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ BSc. ಬಟ್ ಫಾದರ್ ಸೆಡ್ ಗೋ ಟು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಪುಶ್ಡ್ ಟು ಗೋ ಟು BA ಕೋರ್ಸ್. 4 ವರ್ಷ ಹೋದ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಪಾಸಾದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳೆದು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅನುಮಾನನ. ಸೊ 4 ವರ್ಷ ಹೋದ, ಮುಗೀತು.
ಒಂದು ವಾರ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಬಾರಯ್ಯ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ನೀನು ಖಂಡಿತ ಪಾಸಾಗಿರ್ತೀಯ, ಒಂದು 5 ಕಂಪನಿ ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದೆ, ಹೋಗಿ ನಿನಗೆ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫ್ ವೆಂಟ್ ಟು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ. ದೇ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 5 o'clock they were in an apartment. Phone call was, your son has fallen down from 5th floor. Start immediately. The death note was, sorry papa, sorry mama, ನಾನು ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. 4 ವರ್ಷ ಬರೀ ನಾಟಕ ಆಡಿದ್ದೇನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋವಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೋವಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗೋ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಲ ಕಲಿತಿದ್ದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗುಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಮೋಸ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು 4 ವರ್ಷ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವೇ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು. ವೆರಿ ಪ್ಯಾಥೆಟಿಕ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಹೌ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸೇಜ್ ಟು ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ತಾರೆ. ನೀನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗು, ನೀನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗು, ನೀನು ಅದಾಗು ಇದಾಗು. ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಟೀಚರ್ಸು ಅಷ್ಟೇ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 4 ವರ್ಷ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟು ಟಿ ಸಿ ತೊಗೊಂಡೋಗು. ಈಗ ಕೋರ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಮನಿ ಆರ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ವಿತೌಟ್ ಟಿ ಸಿ. ನೀನು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, 4 ವರ್ಷ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, 4 ವರ್ಷ ಸೀಟ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 4 ವರ್ಷ ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ ಟಿ ಸಿ ಕೊಡೋದು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಟಿ ಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಫಾರ್ ಮನಿ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 4 ವರ್ಷ ಫೀಸ್ ಕೊಡು ಇಲ್ಲದೆ ಟಿ ಸಿ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದು ಅವನ ಹಕ್ಕು, ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅವನ ಹಕ್ಕು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, MBBS ಇರ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರನೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ. ರಾಘಣ್ಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ನೀನು 2 ವರ್ಷ ಹೋದ ಬಿಟ್ಟ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಐ ಮೆಟ್ ಹಿಮ್ 1.5 months ago. ಅಪ್ಪಾಜಿಗೆ ಭಾಳ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನೊಂದು ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಟೈಮ್ ತಲೆ ಬಿಡ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ನನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪಾಜಿ ನೊಂದ್ಕೊಂಡ್ರು, ಏನು ಮಾಡಲಿ, ನನಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಯಿತು. ಚಿತ್ರರಂಗ ವಾಪಸ್ ಬಂದೆ. ಈಗಲೂ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ಪಾಜಿಗೆ ನಾನು ನಿರಾಶೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗದೆ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. We'll have one last question from the audience. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್, ಇದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಂಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಬುರಾರಿ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಬುರಾರಿ ಕೇಸ್, ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಮಾಸ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮನೇಲಿ ಸೂಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತ. About the case, do you know about it? ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಲ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ದೇ ಬಿಕಮ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಟು ಕಮಿಟ್ ಸುಸೈಡ್ ಟುಗೆದರ್. ಇಟ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಕಲ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ರಮೇಶ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯಿತು, 11 ಜನ 12 ಜನನು ದೇ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್. ಅಥವಾ ದೇ ವಿಲ್ bring a strongest poison mixed with coffee or tea or milk and drink
drink. Or they will go to a top building and everybody will fall immediately. So ಹಾಗಾಗಿ it's a cult. Cult. For some reason, anyway, they may give a reason that if you commit suicide in this manner, they will go directly to heaven to the God of their choice. Or they believe that God has ordered us to commit suicide together. We are under the delusion. It's a delusion. It's a delusion. Let us all commit suicide together. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲೂ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಆಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಸೂಸೈಡ್ ಕಲ್ಟೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋಣ, ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಅನುಭವಿಸೋಣ, ಒನ್ ಡೇ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆಲ್ ಡೈ ಟುಗೆದರ್. ಒಂದು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇವನ್ ಬಾಡಿ ಇದ್ದಾಗ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ 6 ಬಾಡಿ 8 ಬಾಡಿ 10 ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತವೆ, 10 ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬಿಲೀಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡೆಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಡೆಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಅಥವಾ ಚೈನೀಸ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ವಾಷಿಂಗ್. ದಟ್ ಮೀನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಮೆಂಬರ್. ರೊಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ. ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಒನ್ ಡೇ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಟು ಕಮಿಟ್ ಸೂಸೈಡ್. ಯಾಕೆ? ಅದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಯಾಕೆ ಬದುಕಿರಬೇಕು? ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಬಿಲೀಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಡೂ ಮಾಸ್ ಸೂಸೈಡ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆಗೋ ತನಕ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಡೂ ಇಟ್ ಸೋ ಸೆಕ್ರೆಟಿವ್ಲಿ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಕ್ಲೂ ಟು ಔಟ್ಸೈಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಅದು ನಾವು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮಿಟ್ ಸೂಸೈಡ್. ಅದಿಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಾ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬರಬೇಡ ಅಂತ. ಸೊ ಸಚ್ ಪೀಪಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಡೇ ದಿ ಡಿಸೈಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್. ಒಂದು ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರಪಂಚ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. I thank everybody who asked questions, and I thank the dignitaries on the desk. If there are any more further questions, we will have a session with CRC sir. So please note it down. We can address it in the next session. So we now move on to some exciting part of today's program, the prize distribution for poster and video making competition that was conducted during the Suicide Prevention Week 2024 at Manasa and CAPME HS. Yes, sir. So once the prize distribution and the formal function is done, we will be displaying the videos and the posters of the awardees. So as I call upon the prize winners, I kindly request you all to come and take the prizes. I request the dignitaries on the dais to please stand up and give the prizes away to the winners. First, we will be talking about prizes for the poster making competition. The third prize for the poster making competition goes to Pallavi K, second year NCVRT student. Is she here? I request a representative from NCVRT to come please take up the prize. Second prize goes to second year NCVRT student Nafisa Banu. I request a representative to come and please take. First prize for poster making competition goes to Rajalakshmi, second year MSc Clinical Psychology student. We'll move on to the video competition. Third place goes to Sandra and Sunidhi, first MPhil Clinical Psychology student. Second place, Rajeshwari and team, first MSc Clinical Psychology.
First place for video making competition. First place for video making competition, Srinidhi and team, first MSc Clinical Psychology. Thank you, dignitaries. You can please occupy your seats. Congratulations to all the awardees. After the vote of thanks and the formal function, we will be showcasing the videos and posters of the winners, followed by the street play by the Department of Clinical Psychology, CAPME HS. Please stay with us as we celebrate their efforts. I now invite Ms. Katie Shweta, first MPhil Clinical Psychology trainee, to propose the vote of thanks. Respected Chief Guest, Padma Shri Dr. C.R. Chandrasekhar, Honorable Judge Shri Santosh MS, Suresh Kumar Sir, esteemed dignitaries, faculty members, students, media, and all gathered here, a very good morning to all of you. Good afternoon, in fact. On behalf of the organizers and everyone present, I'm privileged to extend a heartfelt vote of thanks. Firstly, I would like to express our deepest gratitude to our chief guest, Padma Shri, Dr. C.R. Chandrasekhar, for gracing this occasion. Yes. Suffix. Okay. Yes. Thank you so much. For gracing this occasion with your esteemed presence, your insightful words on mental health, particularly in the area of suicide prevention, have truly inspired us, sir. Requesting Dr. Rajni Pai to honor our guests with a memento as a token of our appreciation. A special thanks to our guest of honor, Honorable Judge Shri Santosh MS, for taking the time to be with us today. Your perspective on the intersection of mental health and the legal system is invaluable for the discussion today. Requesting Dr. Pushpalata to present Sir with a memento in gratitude for his time and contribution. Our heartfelt thanks to Sri Suresh Kumar D, President, Rotary Club Shimoga Midtown, for your continuous support in making this event successful. I request Mr. Rakshit, Faculty Member, Department of Clinical Psychology, CAPME AHS, to present Sir with a memento as a token of our appreciation. A note of gratitude, A note of gratitude to Mr. Fahim, Secretary of Rotary Midtown. I request Dr. Praveen, CEO, Manasa Group of Institutions, to thank Fareen Sir with the flower. A warm thank you to Dr. Pushpalata Ji, Principal of CAPME AHS, for presiding over today's event, and for your leadership in fostering an environment that promotes both learning and well-being. Requesting Ms. Ananya, faculty from the Department of Clinical Psychology, to offer a flower as a token of our respect and gratitude. A special note of thanks to Dr. Rajni Pai, Director of CAPME Manasa Trust, for your dedication and efforts in making this event possible, ma'am. Your vision
for our department and constant guidance are truly appreciated. Requesting Sri Devi, faculty from the Department of Clinical Psychology, to thank ma'am with a flower as a small gesture of our appreciation. Thank you to Dr. Preeti V. Shanbag, Academic Director, for your academic leadership and for coordinating this event. Requesting Mohit, Clinical Psychology MPhil trainee, to thank ma'am with the flower. A big thank you to Sister Mari Evelyn, Coordinator of PG Studies, for your dedicated work behind the scenes in organizing this event. Your leadership ensured everything ran smoothly. I request Anupama, the coordinator of the program, to thank Sister by handing over a flower. Our sincere thanks to Dr. Sandhya Kaveri, Principal of Capmi College, for her invaluable support and contributions to this event. I thank her in her absence. I would also like to thank Professor Rajendra Chinni, Director of Manasa Center for Cultural Studies, and our academic advisor Ramachandra Baliga sir for their support and continued guidance. Their contributions have added great value to all events at our institute. I would also like to thank the media for their excellent coverage and support throughout the events. Your efforts help us to reach a broader audience and spread awareness about suicide prevention. A special note of thanks to the staff and students of the Department of Clinical Psychology, CAPME IHS. Your hard work, commitment, and participation are the backbone of today's program. Lastly, a huge thank you to all our attendees, faculty, students, and participants for making this event meaningful. Let us carry forward the message from today's event, changing the narrative on suicide, and continue to work together to start conversations that save lives. Thank you all and have a wonderful day ahead. Please sit back with us as we watch the videos and posters that have won prizes and also the street play by the Department of Clinical Psychology. Thank you once again. I request the dignitaries to kindly occupy the seats of the dais. Speech
We will now be displaying the posters of the winners today. Third place, second year NCVRT student Pallavi K. This was her poster submission. Second place, second year NCVRT student Nafisa Banu. This was her submission. First place, Rajalakshmi, second year MSc clinical psychology student. This was her submission. Can we have a round of applause for all the awardees, please? Moving on to the video making competition. We will be showing the video of the first prize won by Srinidhi and team, first year MSc clinical psychology. Hey people, you're watching Behind the Minds. Last month I have requested you all to write and send your stories to me. I have few of them with me. So let's start unpacking the real narratives. Hey people, you're watching Behind the Minds. Last month I have requested you all to write and send your stories to me. I have few of them with me. So let's start unpacking the real narratives. One of my mentors used to say that a piece of art speaks louder than words. Each stroke and line carries a part of somebody's experiences, emotions, and stories. My name is Arya. I'm trying to be one of those artists. I really enjoy working with Deepthi and I love my workplace. Life is pretty simple and sorted, except for my elder sister's accident dreams that haunts me once in a while. I don't like being in the rain, but that's where I met Shirley. I still can't believe I was enjoying the rain that day. I felt an instant connection with her, and I ended up sharing my entire life story. She listened patiently until I got a call from Deepthi. Shirley offered me a ride back, but I insisted on riding the scooter. I don't know how I lost balance, and suddenly everything went wrong. When I opened my eyes, I was in pain and so lost. The moment I saw Shirley, I ran towards her, but she was not responding. I was terrified. I screamed for help, but it was too late. A woman, who was a doctor, took me away from Shirley and helped me to heal in the initial days. It's been a week since the accident. I used to feel empty and lonely without her. I spent most of the time in my room, overwhelmed by the guilt. It was my fault. Because of me. Because of me, she lost her life. Flashbacks of the incident haunt me every day, making my sleep literally impossible. I started scribbling on blank papers out of frustration, but the guilt kept on increasing. I finally decided to end it all. Before I did, I visited the church, had my favorite food, met Swati and recalled our childhood memories. And I also visited Deepthi to say goodbye, but I just couldn't. On the way, I saw a bridge there, and jumping from there could free me from all the thoughts which were killing me every day in guilt. I was
about to give up, I noticed something in my bag. डोरिए खींची डोरी पलने की तूने बोली मेरे सपनों को झुलाया सारी रात. That note gave me a reason to live again. The next day, I went to a therapist who provided a safe space for me to express myself. She helped me to face my situation. I went back to work. I started learning new things. I met different people to improve my art skills. And I even began conducting workshops. Gradually, I managed to fix my life back together meaningfully. Without therapy, this journey would have been much harder. I'm deeply grateful to my therapist. And today, all of my emotions and efforts are turned into a piece of art in my art gallery. You know what? I've heard many people saying that they have witnessed their loved ones being the happiest and enjoying the most before they commit suicide. It's a real thing. You know why? Because suicide has its unique signs which usually goes unnoticed. Few of them are people with suicidal tendency will be in a hurry to relive the moments that matter most to them, spending extra time with loved ones, expressing concern, and indulging their favorite activities one last time to stay in a happy zone. They may try to hide their true unconsciously express them in their own alone. They often feel hopeless, and overwhelmed by the negativity. Suicide is an impulsive decision. It's important to notice these signs and symptoms and save your loved ones before it's too late. Please contact mental health professionals for further assistance. Thank you to all the participants and congratulations to the awardees. Art often speaks louder than words. To further deepen our understanding and reflection on the theme of suicide prevention, we now present a street play performed by the talented students from the Department of Clinical Psychology, CAPME AHS. Let us put our hands together as they bring life to the message of hope and awareness through this performance.
ಸೋಗಿ ಕುಣಿಯೋಣು ಬಾ, ಇದ್ದದ್ದು ಮರೆಯೋಣು ಇಲ್ಲದ್ದು ತೆರೆಯೋಣು, ಬಾಬಾರ ನನ್ನಾಕಿ ಕುಣಿಯೋಣು ಬಾ, ಕುಣಿಯೋಣು ಬಾರ ಕುಣಿಯೋಣು ಬಾ, ಕುಣಿಯೋಣು ಬಾರ ಕುಣಿಯೋಣು ಬಾ, ಕುಣಿಯೋಣು ಬಾರ ಕುಣಿಯೋಣು ಬಾ, ಕುಣಿಯೋಣು ಬಾರ ಕುಣಿಯೋಣು ಬಾ. ಅಂತಿರಲಿ ಇಂತಿರಲಿ ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರಲಿ ಸಂತೆಯ ಚಿಂತಿರಲಿ ಕುಣಿಯೋಣು ಬಾ, ಇದ್ದದ್ದು ಮರೆಯೋಣು ಇಲ್ಲದ್ದು ತೆರೆಯೋಣು, ಹಾಲ್ಜೈನ ಸುರಿಸೋಣು ಕುಣಿಯೋಣು ಬಾ, ಕುಣಿಯೋಣು ಬಾರ ಕುಣಿಯೋಣು ಬಾ, ಕುಣಿಯೋಣು ಬಾರ ಕುಣಿಯೋಣು ಬಾ, ಕುಣಿಯೋಣು ಬಾರ ಕುಣಿಯೋಣು ಬಾ, ಕುಣಿಯೋಣು ಬಾರ ಕುಣಿಯೋಣು ಬಾ. ಅಕ್ಷೀರ ಸಾಗರ ಆನಂದದಾಕಾರ ತೆರೆ ತೆರೆ ತೆರೆದಾರೆ ಕುಣಿಯೋಣು ಬಾ, 14 ಲೋಕಕ್ಕೂ ಚಿಮ್ಮಲಿ ಸುಖ ಹಿಗ್ಗಾಲಿ ಸಿರಿಮೊಗ್ಗ ಕುಣಿಯೋಣು ಬಾ, ಕುಣಿಯೋಣು ಬಾರ ಕುಣಿಯೋಣು ಬಾ, ಕುಣಿಯೋಣು ಬಾರ ಕುಣಿಯೋಣು ಬಾ, ಕುಣಿಯೋಣು ಬಾರ ಕುಣಿಯೋಣು ಬಾ, ಕುಣಿಯೋಣು ಬಾರ ಕುಣಿಯೋಣು ಬಾ. ನೋಡ್ರಪ್ಪೋ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಮಾನಸ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿವ್ರಪ್ಪೋ, ಕೇಳ್ರಪ್ಪೋ ಕೇಳ್ರಿ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬೀದಿ ನಾಟಕವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. ದೃಶ್ಯ 1. ಅಯ್ಯೋ ಮಗಳೇ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ? ಕೊಡಿ, ಕೂತ್ಕೋ ಬಾ, ಕೂತ್ಕೋ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡು. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ನೀನು? ತಾಳು, ನೀರು ತೊಂಬಾರೆ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊ. ಈ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಾನೆ, ನೀ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಅದಾಯ್ತು, ಇವಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಷ್ಟೇ. ತಗೋ, ನೀರು ಕುಡಿ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊ. ಈ ಹುಡುಗಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಲಿ? ನೀರು ತೊಂಬ ಅಂದರೆ ನೀರು ತೊಂಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮನೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಮನೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ನೀರು ತೊಗೊತೀರಾ, ಕುತ್ಕೊ ಬನ್ನಿ, ನಗ್ನಗ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ಸೋದು ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಇರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ. ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ನಂಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಮಗಳೇ, ನೀನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ನೀನು ಇವತ್ತು ವಿಶ್ರಾಮ ತಗೋ ಆಯಿತಾ? ನಾನು ಟೀಚರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಏನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಇನ್ನು? ಅಲ್ಲಿ ಸಮಯ ನೋಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಹೋಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಲ್ವಾ? ಅವಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕೆಮ್ಮಿಟ್ಕೊಂಡು. ನಿಂಗೇನಾಗಿದೆ? ದೊಡ್ಡ ರೋಗ? ಅಮ್ಮ, ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಏನು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ? ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಡ ನೀನು, ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರೆಡಿ ಆಗೋಗು. ಯಾಕೆ? ಏನಾಗಿದೆ ನಿಂಗೆ? ಯಾವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರು ಕೋಣೆ ಒಳಗಡೆ ಕೂತಿರ್ತೀಯಲ್ಲ? ನೋಡು ಪ್ರಪಂಚ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಹೋಗು, ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬೇರಿ. ಸಾಕು ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂತಿರೋದು. ನೀನು ನೋಡು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಇದೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ನಿಂಗೆ? ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂದೆ, ಮಾತಾಡ್ದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಕೊ ಹೋಗು. ದೇಹದ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂದರೆ ಜನ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾರೂ ಅರ್ಥನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿ, ನಂಗೆ ಯಾರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ 2 ಮಕ್ಕಳು, ಒಬ್ಬರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬಳಲ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಳಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬಳಲ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಆ ನೋವನ್ನು ಅವಳ ತಾಯಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ತೊಂದರೆ ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರನೂ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಎಷ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಖಿನ್ನತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಖಿನ್ನತೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ಖಿನ್ನತೆ ಅಂದರೆ
ಮನಸ್ಸಿನ ದುರ್ಬಲ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಒಲವಿರುವ ಸ್ಥಿತಿ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ನಡವಳಿಕೆ, ಪ್ರೇರಣೆ, ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದು. ಇದು ದುಃಖ, ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ತೊಂದರೆ, ಹಸಿವು ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ, ಮುಂದಿನ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಹೇ, ಇವಳು ನಮ್ಮ ಸುಬ್ಬಕ್ಕನ ಮಗಳಲ್ವಾ? ಏನದು ಕೈಯಲ್ಲಿ? ವಿಷ. ಬಾ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸುಬ್ಬಕ್ಕ, ಸುಬ್ಬಕ್ಕ. ಅಯ್ಯೋ ಮೇಡಮ್, ನೀವಾ? ಏನು ನಡೆದೆ? ನಾನು ನೋಡಿ, ಬನ್ನಿ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ವಿಷ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಹೊರಟಿದ್ಲು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಂಕಾಗಿ ಕೂರೋದು, ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲಾ? ಹ್ಞೂ ಮೇಡಮ್, ಮಾಡೋಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಖಿನ್ನತೆ ಅಂತಾರೆ. ಹೇಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ದೇಹದ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಜನರು ಸಾಯ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದಲೂ ಜನರು ಸಾಯ್ಬೋದು. ಮೊದಲು ಇವಳನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಾನಸಿಕ ತಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಅಯ್ಯೋ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾನು ನೋಡಿ ಇವಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಏನೇನೋ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ, ನನಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಲೆ. ಮಗಳೇ, ನಾನಿನ್ನು ಇವತ್ತೇ ಮಾನಸಿಕ ತಜ್ಞರ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಂಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ತೀಯಾ? ನೋಡಿ, ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಆ ಸುಬ್ಬಕ್ಕನ ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂತಹ ಖಿನ್ನತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಗಮನಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ರು ಅಂತ. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸೋಣ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸೋಣ. ದೃಶ್ಯ 2. ಹಲೋ, ಆಯ್ತೇನ್ರಿ? ಸಂಜೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ಇವತ್ತೇ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇವತ್ತೇ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಟೆನ್ಷನು, ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು. ಅಯ್ಯೋ, ಈ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಹಲೋ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್. ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸರ್, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಸಾಕಾಯ್ತು ನನಗೆ ಜೀವನ. ಈ ಥರ ಬದುಕೋದ್ಗಿಂತ ಸಾಯದೆ ವಾಸಿ. ಈ 2ನೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಈತ ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ದಿನನಿತ್ಯದ ಹಲವಾರು ಹೇಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವನು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು. ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆಲಸದ ಟೆನ್ಷನ್ ಆದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಂತೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಒತ್ತಡ ಆದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೆಂಡತಿ ಚುಚ್ಚುಮಾತುಗಳು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಗೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವನ ಮಾನಸಿಕ ಅಸಮತೋಲನ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಹೇಳೋರೇ ಹೊರತು ಅವ್ರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಾಗಲಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳಕ್ಕಿರೋರಾಗಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡೋಣ ಇವರು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ನಿವಾರಣೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ. अरे दोस्त, क्या हुआ? कुछ नहीं. तुम ठीक नहीं लग रहे हो. कुछ हुआ है क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ. तुम बहुत सुस्त हो, बहुत उदास हो. बात करना चाहते हो?
ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒತ್ತಡವು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ನೋವು. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಒತ್ತಡವು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡವು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಹೃದಯಾಘಾತಗಳು, ಹುಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಯಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ ದಿನಪೂರ್ತಿ ಮನಸ್ಸು ಗಾಬರಿ, ಭಯದಿಂದಿರುವುದು, ನಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಊಟ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ, ಗಂಟಲು ಒಣಗುವುದು, ಮಾತು ತೊದಲುವುದು, ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಜೋರಾಗುವುದು, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು, ಹೀಗೆ ನಾನಾರು ದೈಹಿಕ ನೋವು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಾವು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳೋದೇ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರು ಹೇಳುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳುವಷ್ಟು ಕೇಳುವ ಒಂದು ಕಿವಿಯಾಗಿ ನಾವಿದ್ದರೆ ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ. ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ. ದೃಶ್ಯ 3. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಮನ್ಸು ತುಂಬ ಹಗುರಾಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಿಪಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಬಿಪಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸಿಪಿಆರ್. Doctor, he's no more. It's time to declare. Time of death 12:30. ನನ್ನ ಮಗ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ? ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮಗ ಚೆನ್ನಾಗಾದ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ನಾನು ನೋಡ್ಬೋದಾ ಅವನನ್ನ? ಅಮ್ಮ ಸಾರಿ, ನಮ್ಮಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ? ನನ್ನ ಮಗ ಸತ್ತೋದ್ನಾ? ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಮ್ಮ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇರೋ ಒಬ್ಬ ಮಗನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಗಿರ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ? ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನನ್ನ ಮಗ ಸತ್ತೋದ ಅಂತ. ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಮ್ಮ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೂ ಈ ಥರ ಮಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವನಿಗೂ ಇದೇ ಥರ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮಂಥವರೆಲ್ಲ ಯಾಕಾದರೂ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗ್ತಿರೋ? ನೀವಂತೂ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ನಾಶ ಆಗೋಗ್ತೀರಾ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಂದಿದೆ, ನೀವೇ ತಗೋಬೇಕು ಈ ಕೇಸ್ನ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ. ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ಪೇಷಂಟ್, ತುಂಬಾ ಬ್ಲಡ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ನೀವೇ ತಗೋಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬಿಸಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್, ನೀವೇ ತಗೋಬೇಕು, ಪ್ಲೀಸ್ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಕೇಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ನಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ತುಂಬ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ನಗು ಮುಖದಿಂದ ಇರೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೇಳ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್? ನಾನು ಏನೊಬ್ರ ಹತ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೊಳದ? ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್. ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಸರ್ಜನ್ ಅವರ ಕೈ ಮೀರಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಒಂದು ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ತಾಯಿ ನೋವು ಹಾಗೂ ಆ ಕಳೆದೋದ ಪ್ರಾಣದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ನಾನೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಿಂದ ಅದಿರೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ದಿನನಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಅವ್ರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಬಂದು ಹೇಳುವಾಗ, ನೀವೇನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಅವರಲ್ಲೇ ಒಂದು ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್, ನನ್ನಿಂದ ಅದು ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿವಾರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಡಾಕ್ಟರ್, ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ನೀವು ತುಂಬ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಯಾಕೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಆದರೂ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ರಜೆ ತೊಗೋಬೋದಲ್ವಾ? ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಥರ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ.
ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾವು ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್, ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್, ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಅಂತ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ನಾನೊಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿವಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಸಹಾಯ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೀಗೆ ಈ 3 ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸುವ ಹಾಗೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದು, ಅತಿಯಾದ ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದು ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲದೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗುವ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳು ಅದು ಹೇಗೆ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಆಗುದೆ, ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಅಸಮತೋಲನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಿವಾರಣೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಹಾಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಒಂದು ನಾಚಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹಾಯ ಕೇಳಲು ಅಂಜಬೇಡಿ. ಸೋಲಿಗೆ ಸಾವೇ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ಸೋಲಿಗೆ ಸಾವೇ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾನಸಿಕ ತಜ್ಞರನ್ನು ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹಗುರವಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರವನ್ನು ಇಳಿಸ್ಬೋದು. ಊಟ, ನಿದ್ದೆ, ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ. ಧ್ಯಾನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಜೀವನ ಮುಗ್ದೋಗಲ್ಲ. ಸಹಾಯ ಪಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ. ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನನೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಡೋಂಟ್ ಸಫರ್ ಇನ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್, ಸೀಕ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಕ್ಕು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಟೆಲಿಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಆತ್ಮ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. 6363 69623 63623 69623. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. I request all the participants of the street play to kindly come in front of the stage.
before we conclude today's event, I would like to make 2 announcements. There is a book written by CRC sir that is available for purchase. It is kept right outside this hall. Please feel free to go pick a book for yourself. It is rupees 50 per book. So please feel free to go take a book for yourself. I would like to end with a quote by Desmond Tutu. Hope is being able to see that there is light despite all of the darkness. Every act of kindness, every word of encouragement, and every effort we make to reach out can help save a life. With this thought, let us carry forward the message of hope, support, and prevention. And like Sir said, talk, walk, and work. Thank you all for your participation and for dedicating your valuable time to this important cause. I request the dignitaries and all the participants to join us for lunch. Lunch is provided on the first floor. Second floor. Before we leave the hall, I request everybody to kindly put your thumb impression in a canvas that is kept outside the hall. There is a canvas that we have made for Suicide Prevention Week 2024 by CAPME HS and Manasa. I request all the dignitaries to kindly escort the chief guests and have your thumb impression put on the canvas, followed by lunch. All the participants, I request you to kindly fill the book. After lunch, I request everybody to kindly reassemble in the same hall by 2 p.m. for a talk by CRC sir. I repeat, after the lunch, I request all the participants to kindly reassemble in the same hall by 2 p.m. for a talk by CRC sir. Thank you.